a very timely title considering how the economy is collapsing at the moment. But beyond that, your work has many untimely or anachronic elements. There is the humanism, there is the religious, there is the existential, there's virtue, morality, sort of a lot of elements that art hasn't dealt with for decades, basically. There's woodcutting as well, which is also typically deemed to be a medium of the past. So why do you bring these elements into the present? Il tuo lavoro si è intitolato Poverty of Riches, no? Quindi mi sembra un titolo molto azzeccato, soprattutto in relazione all'attualità, l'economia che è in una fase di collasso, però nello stesso tempo ci sono degli elementi anacronici e atemporali nella tua opera. C'è l'umanesimo, l'esistenziale, l'idea di virtù e moralità, tutti temi che sono decenni che vengono trascurati dall'arte contemporanea. È molto difficile trovare, anche il medium che tu hai scelto, la xilografia, è qualcosa che non viene associato alla contemporaneità nell'arte. Quindi perché portare questi elementi nel presente? I grew up as an artist in the 1990s, and that explains it. I think, at least in Germany, these were very political times for contemporary art. They were post-80s market, and I felt even though many artists were dealing with political issues, there was still a kind of normativity within the practice. Because, for example, post-conceptual work has a certain look, or yeah. So this, so I think that's why I started to work in this way, just on a to explain the materiality of the work, because I just thought there's a lack of freedom, maybe. Io mi sono formata come artista negli anni 90, era un'epoca, un periodo estremamente di arte politica, soprattutto in Germania, il periodo post anni 80, però anche in questo ambito mi sentivo di non avere abbastanza libertà, perché eravamo forse gli artisti ancora costretti all'interno di un certo formalismo. Non so, per esempio, opere post-concettuali dovevano avere un certo look e non nient'altro, quindi mi sono cominciato a lavorare nella materialità delle cose proprio per conquistare una maggiore libertà. Also, I like to work physically. I think it's just important to exteriorate, I think, and also to exteriorate as a body. Credo molto nella fisicità del lavoro e quindi è molto importante lavorare sul concetto dell'intimità esteriore anche, quindi anche del corpo. So next I have an embarrassing, if not stupid, question for you, and I'm not really sure how to ask it, because it's kind of a question that's too obvious to ask in a way. And it's also the kind of question that's perhaps best negated, but it can possibly be useful as such as well, as a way of getting certain issues out of the way. But I would like to ask this question anyway, because on some occasions your work has provoked sort of pretty strong audience responses. You had an exhibition in Karlsruhe in Germany a few years ago, where you presented some of your woodcuts, and some members of the audience read this work as a straightforwardly religious art, and they saw it as a throwback to post-war German culture. So they saw it as deeply reactionary in a way, and this kind of reaction is in itself interesting as a kind of tabooization of the legitimacy of religion as a theme in contemporary art. But anyway, my stupid, embarrassing question is: in how far is your work faith-based, or put differently, what's your autobiographical investment in the question of religion?
È arrivato il momento di fare una domanda imbarazzante, se non stupida. Mi sento però in dovere di farla. Di solito però a questa domanda molti insomma, si rifiuterebbero di rispondere. Comunque io credo che sia importante anche perché l'opera di Andrea ha suscitato delle reazioni molto estreme nel pubblico. Mi ricordo qualche anno fa una mostra a Karlsruhe dove ha presentato le sue xilografie e il pubblico ha reagito a queste opere come se fossero rappresentative di un'arte religiosa di per sé e quindi l'hanno interpretato come opere molto reazionarie che si rifacevano o che volevano riportare il clima della Germania post-bellica. E credo anche che però nella reazione del pubblico emerga di nuovo l'idea che la rappresentazione religiosa sia ancora tabù o sia un tabù adesso nell'arte. Comunque ecco la domanda imbarazzante. Fino a che punto, se è così, la tua opera è basata o guidata dalla fede e qual è insomma il tuo investimento personale nella religione, se c'è? Yeah, why is this an embarrassing question? Yeah. And I think that's super interesting. It really embarrasses me, and I think that's partly why I like to work with it. And I can't get my head around the fact why it is an embarrassing question. But in Britain, we don't speak about religion at the table, at a dinner table, and or the we is wrong, but. And I get this question often, and I don't have a good reply. Yeah? But I like the fact that it's asked. The question is asked, and I think it's a question in my investment or in my commitment to what I show. And I think that's a question to art, whatever it shows. Yeah? Whether it's a religious whether it shows religious subjects or whether it's abstract art or whatever. It's like. How committed are you? I think it's an interesting question. I have a photo in the exhibition that shows me and my sister wearing aprons in my parents' kitchen, and we made these aprons when we had classes in sewing at a convent school that we attended, a Franciscan convent school. So there is a certain biographical marker in my work, and again, like this biographical marker is relevant to me on a more structural level. But then I try to avoid maybe your question. Io non credo che sia una domanda imbarazzante, anzi credo che questa domanda debba essere posta sempre, cioè dovrebbe essere la domanda che ci guida o è la domanda che insomma mi pongo costantemente e che mi gira nella testa costantemente, sia che si parli di religione oppure no, però è questo, no? D'altra parte però non trovo risposta o forse evado la risposta, comunque rappresenta che questa domanda debba essere fatta e rappresenta tutto il mio investimento e il mio impegno su questo tema, che si tratti di opera o di rappresentazioni religiose o di arte astratta, questo è ciò che dobbiamo porci come interrogativo. Nella mia opera c'è anche una fotografia di me con mia sorella che abbiamo nella cucina dei nostri genitori con dei grembiuli. Questi grembiuli li abbiamo cuciti noi stessi quando abbiamo frequentato una scuola francescana. Noi siamo andati a scuola, in una scuola religiosa, ecco, e questo è un po' l'elemento, ho voluto portare un elemento di autobiografico, ma che anche rispecchi la domanda che ho fatto. È un modo per evitarla, ma dobbiamo sempre farcela. Another how I'm invested. I'm really interested in religious art as a parallel art world. Yeah, that's another investment because I'm interested in embarrassment and shame, and there's like so many parallel art worlds. The religious art world is another parallel world of outsider art, insider art. Yeah. Where different criteria for beauty are applied, where maybe there's less judgment, or at least I've experienced it that there's maybe less judgment. But then I also like judgment. So that's also something that's important to me. This
this odd, ambivalent feelings that this part of the art world creates, and that is a mirror to the real art world. And so the question is also, how invested are you in the real art world, and how invested do you want to be in the real art world? Un altro elemento di interesse è per me l'arte religiosa, soprattutto, come ho detto, mi interessa molto il concetto di imbarazzo o di vergogna, come se anche la differenza tra arte religiosa o quanto è l'investimento che noi facciamo nell'arte, con l'impegno e con la nostra attività, come se c'è un'ambivalenza di giudizio tra l'arte religiosa, forse esprimiamo un giudizio diverso rispetto a quello che è il giudizio che diamo su un'opera artistica. Ecco, mi piace esplorare anche questo elemento di ambivalenza e di impegno verso l'arte di per sé. But why do you focus exclusively on Christianity?